космонавтика gathered в here Москве, in the Memorial Museum of нашей Cosmonautics ракетой, in Moscow вот в under том месте, our rocket, где in the тысячи place where человек thousands будет and ежедневно, thousands сейчас of немножко people поменьше, чтобы понимать, как развивается come наша every day to understand how our cosmonautics is приходили и developing. будут приходить. И Today сегодня у we're нас here мы because a book has собрались, been потому что published. вышла книга. Here it is. It's in front of Выложена you. вот на The book's диване. title is Книга Asgardia's role in называется the «Асгардия в SIRIUS-21 эксперименте experiment. SIRIUS-21». Space Дневник Researcher's Diary. космического It was written by спасателя. Victoria Kirichenko, Писал ее Виктория SIRIUS-21 Кириенко. crew physician. And she will be speaking, Будет отдельно presenting выступать, and signing the говорить, book. представлять, потом подписывать книгу. В общем, все And будет there как, will even be a как buffet. полагается. И даже There will фуршет even будет. be a space И tea даже party. будет космический Our чай. event will be Ну, Марк Симович правильно мне сказал. Он сказал, we что have to be вы не introduced. забывайте нас So, представить. our Вот event именно это было will be сейчас. Вот, moderated by поэтому myself, наш вечер Вячеслав Климентов, будем вести Deputy мы, Director of я, the Вячеслав Memorial Museum Климентов, of Cosmonautics for заместитель директора Scientific Музея Work, космонавтики and по Mark научной Белаковский, работе, our great friend, Марк Белаковский, a наш person большой with whom друг, we have done a lot of joint мы с которым сделали очень a много representative проектов, of the management теперь of the Institute руководство of Biomedical Problems, физико-биологических проблем our Российской main академии наук, organizer. собственно говоря, Who will главного be talking организатора экспериментов, on the о которых сегодня experiment будем today, говорить, and there are и за которыми always eager to take part in it. Maxim Ilchenday will be moderators today. Thank you very much. And traditionally, Спасибо большое. I have to introduce the И по cosmonaut, традиции, our hero, я должен who is in the представить audience today. космонавта, нашего героя, который Sergei Zalyotin, находится hero of Russia, в зале. pilot cosmonaut of the И Russian Сергей Владимирович Federation. Залетин, You have the floor. герой России, летчик, космонавт Российской Федерации. Вам слово. Это куда? Dear Это к вам. friends, colleagues, thank you very much for inviting us to such an Друзья, awesome коллеги, event. большое спасибо, что We're пригласили indeed на moving такое steadily классное towards performing the мероприятие. Мы experiment действительно on the поступательно first движемся к conception тому, and birth провести of the first эксперимент human child in по space. зачатию первому и Honestly, рождению while I was первого preparing ребенка for my в first космосе. space flight for 10 years, Честно говоря, these questions didn't really пока я bother me. 10 лет готовился But к своему after первому the first космическому flight, полету, when I began вопросы to меня не understand to волновали. А some уже extent после what первого space полета, is, когда я стал I often began to понимать, что ask такое myself космос, this question. я часто стал себе задавать этот How вопрос. is it in Вообще, как general? возможно Is ли it possible из from a точки practical зрения point of космоса? view in space? Скажу вам по секрету, Let без me камеры, tell you выйду a отсюда. secret without a camera поле in зрения. principle. Скажу, в принципе, в To космосе conduct провести such an такой experiment on эксперимент conception in вообще space проблем would никаких be не no будет. problem at all. Но, But there is a как бы moral and морально-этическая ethical сторона, side поэтому у to нас it. такие вопросы уже That разговаривали is в why we have отношении того, already что discussed семейная such пара questions in должна быть, relation to the на fact примере даже that it should be a Рюмин, married couple on the example of even Rumen Kondakova. глава семьи There is ушел, a но big есть более age молодые gap, though, космонавты. and Надо, может unfortunately быть, the для head of the этого family has принять already passed жен away. тех But there are космонавтов, younger которые сейчас в отряде, cosmonauts. и It is попытаться это necessary реально maybe to выполнить. take the Мне, wives конечно, of очень those обидно и cosmonauts досадно, who что are я не now in приму the уже в этом squadron and try to участие fulfill почему-то, потому this что не in real являюсь life. активным космонавтом. Of course, что it я is a уже great shame лет and 7 как ушел disappointment из to me отряда that I will космонавтов. not take part in this. Но тем не менее, Because I'm not an active вопрос действительно cosmonaut, очень because серьезный. I left Почему? the Потому что я squadron as прекрасно a понимаю, cosmonaut about 7 years в ago. формате времени, Stop сколько it saying я у меня such текст, допустим, interesting заготовлен things. где-то минут на Вы 50. такие интересные начали вещи говорить. реально? Нет, Я уже не понимаю, где фантастика, где реальность. doctors Поэтому очень might вам be willing интересно to вас do слушать. But when I started getting ready for my Ну, third медики, может быть, spaceflight, это и Милку, готовы какая это сделать, но но я for когда the first one, I had been когда начал preparing as if готовиться in к a третьему dream. космическому полету, Easily мне and так тяжело smoothly. стало. For the second Первому one, I я was в лед готовился, already ко второму thinking, уже and как for бы the думал, third а one, I was третьему extremely чрезвычайно difficult сложно, because the motivation was мотивация куда-то vanishing девается. somewhere. А если бы я And if знал, I что had такой known about such an эксперимент, experiment, смею I вас dare уверить, я assure точно you, зарядился на третий I would have космический полет. definitely Не charged случайно for the сейчас есть third такое космическое spaceflight. государство It's Асгардия, no которое coincidence курирует that there этот is вопрос, now such a space пропагандирует. Я station as даже Asgardia думаю, что они в качестве спонсоров будут overseeing принимать this участие issue, непосредственно в promoting этом it. I эксперименте. even Я think думаю, that they will результат be мы, involved когда она directly in поделится this на весь мир, но experiment мне as как говоря, sponsors. шепнет. I think when it shares the results Куратору with the тоже world, душевному в it will этом whisper вопросе. quietly to Поэтому me as the sole curator on this issue. я So I думаю, think что we're мы going to spend this hour in здесь discussion on this проведем topic. этот час. It's going to be Тема fascinating enough for everyone. достаточно интересна. Я не имею права дольше просто задерживать ваше I don't внимание, have the right потому to что hold your attention пользоваться any случаем, что longer, ты имеешь taking какой-то advantage of the космический fact полет that I и have слишком some долго experience with уделять этому внимание, не spaceflight совсем and paying правильно. too much Столько attention to замечательных it. лиц, It's not quite которые right, классно смотреть, because и есть there are so many wonderful непосредственный faces that are участник so того cool to эксперимента, look который at, проходил в and there are Институте direct медико-биологических participants of проблем that 240 experiment дней. that took Вот скажу вам по place секрету, at если the мне Institute предложили of бы на Земле Biomedical попробовать Problems for эксперимент, я 240 бы не days. согласился. I'll
tell you a secret. Реальный If I эксперимент. were В offered to космосе, try да, this потому что experiment на on Земле Earth, I понимаю, would что not
not 240 дней agree to a находитесь real в experiment, в but in пространстве, space I would. без Because on чего-то, Earth, где-то как-то. understanding Ну, that другой you are вопрос, in что a должна быть confined space for соответствующая мотивация. Но 240 опять же, вопрос days without чрезвычайно спорный. something. Вот сейчас мы Another рассматривали, question is а that there будут ли, must be допустим, appropriate желающие среди motivation. действующих Again, the космонавтов. question is Конечно, очень extremely сложно наход controversial. взять, We have выдернуть just из обоймы, discussed it. понимая, Will что there be any вот и volunteers перспектива among сдать current экзамены, cosmonauts? побыстрее Of включиться в course, it is экипаж, very потому что, сами difficult to понимаете, take 10 someone лет out of the средняя ranks up подготовка for a к year, первому космическому knowing полету, а that если ты someone has выпадаешь из этой prospect to обоймы, finish exams and соответственно, это join the время crew, может because, as удлиниться. you Ну, know, есть 10 years определенные is an нюансы. average preparation for Допустим, the first опытный, space кто flight. имеет опыт And if you космических drop полетов, out of the согласится ranks, сесть, this допустим, на period год на could be Земле, extended. There is тоже certain должна быть nuances. серьезная мотивация. Let's Мы say an уже с Володей, experienced person, заместителем one who начальника has experience in по spaceflight, would инновациям agree to sit down for a науки, year on Earth. рассматривать вопрос. Ну, There как should бы be кандидата also подобрали, a завтра serious попробуем motivation. поработать. Myself and Направление. Vladimir, Есть у deputy нас там head на of примете и innovations in генерал, и space, полковник. have Ну, already получится, considered получится, this не получится, question значит, не and судьба. selected Поэтому candidates. вам карты в Tomorrow руки, вы we'll try to молодые, work out дерзайте. to work it out in Если this ко мне как direction. космонавту We have both a general вопросов and a нету, color я это online. готов If we слушать и здесь succeed, we присутствовать. will, Большое but if we спасибо fail, it за means книгу. that it is not our Вы мои destiny. коллеги, поэтому всех вас люблю. Many Хорошего thanks вечера. to all of Сергей you Леонидович, joining только одно us. уточнение, So, подождите. love all of you. Have a У меня good вопрос evening. к Сергею. Sergey Viktorovich, just Да. one У меня вот clarification. вопрос по Wait, генералу, виноват. то есть I have a первый question. полетит генерал вот это делать. Нет, с космоса. генерал I have a полетит в question качестве about the куратора general. вот А, этого Will the general вопроса. be the first И one? знаете, у как меня опытный уже No, the Сергей general Ильич, will у fly меня the кураторов, facilitator on которые this хотят issue. полететь и And посмотреть, as как an это experienced делается в cosmonaut, космосе, уже Two на books две worth of книжки. facilitated candidates who are Поэтому willing to go and see how Туда things are не done in молодых space. кураторов будем брать. Я имею в виду кураторов, которые имеют опыт And then космических facilitators полетов. who have Это будет experience очень in сложно flight. подобрать It таких will be very кандидатов. difficult Коллеги, to вот identify such есть candidates. такое предложение. Вот, Colleagues, может быть, командиры наши here's a suggestion. Сергей Maybe our фотографируют на память. crew Сочту за commanders честь. Пожалуйста. and Тем более, Sergey Олег, мы could уже have не первый their день picture вместе taken. работаем. То I в would be Калуге honored, пересечемся, то especially еще since где-то. Oleg and I have been И давайте working на together сцену more тогда, than на once. сцену, вот прям под эту Sometimes вот. we cross paths на in сцену. Beluga and then somewhere Well, else. let's to the stage then. Crew commanders. Командиры экипажа изоляционных экспериментов. Луна Of the 215, isolation эскиз, experiments. Сириус-17, Сириус-19, Сириус-21 Готовятся врачи экипажа. и Сергей 21. Владимирович Залетин, герой Коллеги. России. Чуть-чуть центрее, пожалуйста. And Sergei Zalyotin. Спасибо большое, Сергей Ильич. Thank you Еще very much, Sergey одна просьба. Viktorovich. And one more request. Немножко. Be Врачами. patient for a little Врачи bit для нас. for the photo with the Люди. physicians. Врачи экипажа, пожалуйста. Physicians. Алеша, я тебя не вижу. Physicians are holy people to us. Crew physicians, you're них белых welcome. халатах, Alexei, I тут can't белые see рубашки. you. We have them in white robes, and here they are in white shirts. Алеша, с той стороны стань. Врачи более The дисциплинированные, все physicians сегодня are на месте. more disciplined. Everyone is here today. Спасибо большое. Thank you very much. Все, спасибо большое. That's it, thank you. Заканчивать буду фразы одного. There is a Монах, phrase значит, by one записывает. author. Turn off recording devices, Заключается. please. Меня спросили, The расшифровку. gist of it is as Смысл. follows. I've been asked for a transcript. I'll tell you. Так, а можно это на Вроде. секунду чик и выключить? У него легендарная фраза. Космос, когда все There is летают, the point. He has a бывает иногда legendary сложно. phrase. Но если In space, задуматься о when вопросах, everyone is связанных flying, it can be difficult с sometimes. идеологической сущностью But if you сегодняшнего think нашего about the вечера, issues вот в surrounding космосе the одно неверное ideological движение, axis и of ты our уже evening, отец. in space, Спасибо you за lose внимание. control for 1 second and you're a father. Thank you for your attention. Все, Сергей Ильич, спасибо вам большое. А мы Sergey, продолжаем, thank you very мы much. продолжаем нашу And we нашу do программу, наш continue вечер, да, Марк Самойлович? Our agenda, our И evening, я maximum Chamarek. предоставляю слово And I о результатах give the floor проекта to от Института медико-биологических Сергею проблем, заведующему Head of the лабораторией Laboratory физиологии of the иммунной системы и Psychology of the МБП Immune System at Сергею the Алексеевичу Institute of Пономареву. Biomedical Сергей, Problems. Сергей прошу вас. Алексеевич Сергей является Пономарев. исполнительным You are welcome. директором проекта «Сириус». Sergey is the executive director of the SIRIUS project. Замечательно. А можно включить презентацию? Wonderful.
Can we show the presentation on the Спасибо. screen? Уважаемые коллеги, Thank you. дорогие друзья, Dear я colleagues, очень рад dear friends, всех видеть здесь на этом I'm мероприятии. happy to see Большая честь everyone here выступить at this перед этой event. уважаемой It's a great аудиторией. honor to speak to Мне this хотелось distinguished бы audience. сказать буквально I пару would like to слов say про те just a эксперименты, few words которые в настоящее about время the проводятся в experiments нашем that we're институте. currently running at our Изоляционный institute. проект Sirius. The Sirius Isolation Хотелось Project. бы... I would like to remind you Мне сейчас... Все, вот. that's it. Да я не нажимаю вроде, спасибо. Pushing any Значит, button? мне хотелось бы Well, напомнить I would like про to тот remind проект, you который у нас сейчас идет. of the Это project we проект are currently Sirius. running. Это This is the серия Sirius изоляционных экспериментов. series of Первым был isolation 17-суточный The эксперимент, first was a потом 17-day 4-месячный, experiment. сейчас Then a у нас 4-month завершился experiment, недавно and now 8-месячный эксперимент. We've just И finished в an ближайшем будущем мы 8-month планируем experiment, годичный and in the near эксперимент и, future we are скорее planning всего, a даже one-year несколько. experiment, and probably even Эти several. эксперименты, которые проводятся в нашем experiments институте, включают в себя that are being исследования performed in по our ряду научных institute дисциплин. do involve Это research in a number of психология, scientific психофизиология, disciplines. Psychology, иммунология, микробиология, physiology, биохимия immunology, и метаболизм. microbiology, И biochemistry, and если мы metabolism. говорим конкретно про And if we're 8-месячный talking эксперимент, то specifically в about данном an 8-month проекте было experiment, около 80 there are about экспериментов 80 более experiments чем performed из in more 10 than стран. 10 countries Ну within и this project. самое главное, да, я, наверное, Well, вначале не most сказал, в importantly, принципе, тут понятно, что I SIRIUS missed it это at the very аббревиатура, beginning. это Scientific SIRIUS is an International acronym Research in for Unique Scientific Terrestrial International Station. Research and Unique Terrestrial Station. Итак, Well, какие-то опять сложности. some difficulties again. Можно действительно? Почему он не очень работает? It doesn't work Я его properly. включал уже 4 раза. Спасибо. I've tried 4 times. Своим надо приезжать. Да, я думаю, что Bring your own one. мы учтем. Well, Значит, yes. буквально пару слов про So, те эксперименты, just a few которые words about the проводились в experiments данном that we проекте. Значит, performed как я говорил, было under несколько this направлений. Сейчас, в As I настоящее said, there время were several мы directions. We are заканчиваем currently обработку результатов. finalizing, Практически presenting по the всем findings. экспериментам уже есть данные. Almost И on all the я experiments, сейчас скажу there is по data тем, которые уже already, and I обработаны, will now которые tell you показались about нам those which наиболее already been интересными. processed Значит, and that первое we found это most в interesting. офтальмологических The first one, исследованиях ophthalmological было studies. выявлено снижение зрения, There которое, has been a скорее всего, decrease in связано с vision процессами identified, which is most аккомодации. likely related to the Действительно, во process время of этого accommodation. эксперимента изоляция Indeed, влияет during на this аккомодацию, experiment, пока еще isolation не affects ясно, accommodation. это самоизоляционный фактор, либо Whether это it's isolation действие factor каких-то itself, сателлитных or whether факторов, it's the например, effect of постоянная some нагрузка, satellite factors, связанная such as с constant научной load деятельностью, но associated тем with не менее scientific мы activity. получили But впервые вот эти nevertheless, вот результаты. we Действительно, obtained for the first зрение time немножечко these улучшается. Это то, results. что касается физиологических The vision экспериментов. deteriorates a little. Но что касается With Что that такое? physiological experiment. Аккомодация. аккомодация, это способность хрусталиков фокусироваться на Accommodation is the ability of the определенных lens to focus on Просто certain objects. расширяется, сужается. Просто вы поймите, что вы здесь профессионалы, Да. а нас слушает огромное сейчас количество, там, за просмотр, кто идет, нас поддержала очень сильно группа ВКонтакте. Я просто уверен, что люди, которые просто не поняли этого слова. Извините. Значит, еще один очень интересный результат Well, another very запускается interesting процесс finding. тоже перекисного The process окисления of lipid липидов. Я тоже не буду говорить, но это очень важный peroxidation. биохимический, I'm not going to mention it биохимический anymore. It's a very метаболический important результат. biochemical metabolic Вот, result. причем показано, что это происходит And несколько it is стадий, но это demonstrated it фактически happens in очень several stages. важно для того, It's чтобы actually понимать, very какие important биохимические in order to процессы understand проходят в what организме biochemical человека, processes take place какие in the human существуют body. риски, собственно What are the говоря, risks связанные с метаболическими associated with нарушениями. Вот metabolic эти перекисное disorders? окисление липидов, The lipid собственно говоря, peroxidation, in говорит fact, о нарушении метаболических metabolic процессов на достаточно disturbances таком серьезном at a уровне, fairly даже в serious изоляционном level, эксперименте. even Казалось in бы, an изоляция, isolation там experiment. нет ни радиации, It would нет seem that невесомости, но in тем не менее мы isolation there is получили no вот radiation, такие no weightlessness. интересные But данные. nevertheless, we got such interesting Далее data. был очень проведен Next. интересный A микробиологический very эксперимент. interesting Впервые, кстати microbiological говоря, это вот experiment часть for the проекта, first time. выполняемого совместно с By the way, that was Asgardiей. part of the project carried out Были jointly with получены Asgardia. данные о том, There was что в data вагинальном that отделяемом in the vaginal женщин discharge of после women, эксперимента after the увеличивается, в experiment, the принципе, number of количество opportunistic условно патогенной pathogenic микрофлоры. microflora Это increases. не хорошо, not потому good. что
подобные Because such микроорганизмы способны microorganisms вызывать can cause различные various заболевания, diseases, проводить дисбактериозу. lead to И это, кстати говоря, тоже к dysbacteriosis. вопросу о And this, by the зачатии way, во also время relates to the космического question of полета. Это conception является during риском. spaceflight. Собственно говоря, That's a все risk. эксперименты, As которые a matter of проводятся в fact, in all нашем the институте, experiments that главная performed цель — here at оценить the те риски, the main которые goal связаны is to с assess теми the или иными risks направлениями космической associated with one деятельности another и area of разработать space средства activity профилактики and этих develop means рисков. to prevent Без such учета, risks. что, правда, нет Right, with радиации, due regard нет that Да. there's no Да. radiation and На самом zero деле, сам по gravity. себе изоляционный фактор In fact, оказывает достаточно isolation серьезное factor воздействие. Я бы даже has не quite концентрирую сейчас на serious психологии, I'm not потому even что, focusing on казалось бы, вот в psychology, первую очередь because it эксперименты would seem проводятся в that интересах first all космической психологии. experiments are conducted in Но the interest of space по другим psychology. системам, по But in other физиологическим, systems, по метаболическим, physiological, микробиологическим, metabolic, мы также видим microbiological, очень we много also сдвигов. see Это a lot связано of с тем, changes. что там формируется This is due to the fact собственная среда обитания, that свой the биоциноз. environment, И biosynthesis вот is эти being вот formed. все факторы, And all of those изоляционная isolation гиподинамия и психологический hypodynamia, стресс, они psychological достаточно stress, серьезно have a влияют на rather весь strong организм. impact on the Организм, entire body. он как единое The body целое as a whole реагирует на reacts все вот to эти all факторы, those factors связанные с associated изоляцией. А мы with можем сказать, что это Would происходит you say this впервые? is happening for the first time? есть вот эти вот исследования. Вот это исследование проведено впервые, да. Specific мире. experiment was Да, the first это one. исследование проведено And впервые в globally? мире. Yes, the Совершенно точно могу experiment was the сказать. first one in the world. Мне, I'm конечно, definitely. мне неудобно об этом говорить. Sergey Но- Alexeyevich, time is money. Нет, ну очень просто И, интересно. Ну, э, правда, Нет, но- приходите к нам на конференцию, мы вам расскажем. А сегодня основные результаты. Да, ну и And, еще one один more тоже, в finding, принципе, результат, which который overlaps пересекается in во many многом с ways with the предыдущим. Значит, previous мы ones. обнаружили We found a снижение in the способности ability of Б-клеток B cells продукции to антител. produce Что это antibodies. означает? What Это does it означает, mean? что It means нарушается that immune иммунная function is функция, impaired. в особенности в конце particularly at the end эксперимента, of и experiment. человек становится And подвержен one различного becomes рода susceptible to заболеваниям. all kinds of Это опять-таки diseases. один из тех It's рисков, one of the которые могут risks столкнуться, в том that числе cosmonauts космонавты, can face, в том числе при озвученной including проблеме. the Это очень problem важная that has такая just вещь. been mentioned. И, собственно говоря, к вопросу о This is прививках, very то есть important. And сразу по subject выходу of с гамма-объекта vaccination, не immediately рекомендуется upon делать leaving the прививки, потому container, что it's снижается not recommended to возможность get vaccinated because the ability Б-клеток of B cells отвечать to на respond определенного to рода certain kind антиген, of то есть не будет antigen вырабатываться is иммунитет. А восстановление потом быстро происходит Does the или recovery непонятно? happen В принципе, afterwards, достаточно or is быстро, that в why you're течение here? 7 суток уже Within 7 начинает days, it возвращаться already begins to в return to привычную the норму. usual norm. Вот, это, These собственно are, говоря, in все fact, те all результаты of the основные, main которые были findings that have получены been к этому obtained up моменту. to this point. Мы We do приглашаем invite всех на everybody будущий to год our на next конференцию, year's посвященную conference, dedicated to столетию the со дня 60th образования нашего anniversary института, of где our будут institute, более where подробно these findings will изложены be по всем presented in more направлениям detail эти and in all результаты. areas. Спасибо за Thank you for внимание. your attention. Не убегай, пожалуйста. I would like to Буквально add just a несколько few слов. Я words. просто хочу сказать, декабрь It is месяц. December В now, основном and наши basically договора our с contracts нашим with партнером all of our сейчас. partners are Наша now coming задача to an Сергеем end. Алексеевичем Our task with получить от Sergey всех результаты, Alexeyevich is to get the отчеты findings and и reports from everyone, отчет. and a Общий general будет report сформирован will в be начале formed следующего. early next year. Это идет сейчас обработка Materials are материалов now being и processed, представление and reports отчета. are being submitted to us Практически все now. сотрудники. Almost all staff members, and this includes our international colleagues, have already submitted their Очень reports. важное направление. Psychology and psychophysiology are very important areas. An enormous amount of venerable materials are being processed now. Sergey and I talked to the head of this department. Unique materials for them, first of all. And I think that the final findings will be of interest to everyone. Thanks to Sergey for mentioning the conference. In fact, for those people who are sitting in the audience, know this. The rest of you who are following us now, our institute will be 60 years old next year. That's a significant occasion for us. As part of this anniversary, we will be holding a major international scientific and practical conference in November. We invite those who wish to participate. Well, to И continue what продолжение you ваших said, слов, Mark Марк Самуилович. at about Именно the в это same же time, время, к юбилею to вашего celebrate the института, anniversary of your institute, да, в a нашем large музее exhibition открывается dedicated to the большая institute выставка, is посвященная going to Институту open in our медико-биологических museum. проблем. Если You could хотя show бы at одним least словом, one word, вот если возможно, if possible. хотя бы один Just график one мы line покажем, это graph. будет It безумно would be интересно. immensely Потому что interesting. люди Because даже не people do not even понимают understand вершин those peaks научных, of вот scientific фантастических, fantasy чем вы which are занимаетесь. First of all, many thanks to the Memorial Museum of Cosmonautics and personally to its director, Artukhina, Natalia Vitalyevna. And I'm not even mentioning you. You have been our friend and colleague for many years. Наталья Natalia, we have been working together for many years, and we have done a lot of highly professional exhibitions. ваш дом. This is your home, but this is home. This is the home that is also ours now.
I would very much like the young people who came to listen to us today to know that the Memorial Museum of Cosmonautics is always open to you. And if you want to come to the exhibitions and bring your children and parents, you will be welcomed here as our best friends. А ИБП-РАН — это пароль того, чтобы for us to вас с welcome большим you. удовольствием, да. Put the IBMP RAS password И down. можно бесплатно And проходить you'll be в able музей to космонавтики. Какой so ты open-minded, меркантильный, Сереж. Sergey. Мы we'll решим в resolve рабочем in due порядке, я time, даже не offline. сомневаюсь в этом. Don't even doubt it. Так, Спасибо. ну что ж, спасибо большое, да. Если спасибо. Спасибо. А, Вот It's очень important важно to представить introduce the следующего next выступающего. И You have already heard мы this сегодня word, слышали уже это Asgardia, слово today. Асгардия. This is the space То космическое nation государство, which has done a которое great deal очень много to make сделало these для того, чтобы эти experiments эксперименты состоялись. And И I'm я giving the floor предоставляю to the слово Prime Minister of the президенту Space космического Nation, государства Leonard Линда Винна, the Prime Премьер-министр. Minister. премьер-министру государства. Леонид Далее, Бобов. пожалуйста, вам слово. Where's my Где моя presentation? презентация? Нажимать? You don't have to push anything, just clap your hands. Хлопните ладошки. Ну еще Now елочка with the зажгись lights теперь on. надо, потому что ладошки не помогли. Clapping didn't help. Снегурочка. This is my second slide. Это уже второй слайд. Asgardia is the first Асгардия. space nation in Первое в the истории history of человечества humankind. космическое государство. It was И founded создано оно было, правая кнопка by или левая? our great compatriot, Создано оно было Dr. нашим с вами Игорь великим Ашурбейли. соотечественником, доктором Игорем on Рауфовичем October the Ашурбели. 12th of 12 октября 2016. 2016 года он объявил о создании It's Асгардии. only been Прошло 6 всего years, 6 лет, but it's already gone но a long way. пройден уже большой путь. Asgardia is a fully Асгардия formed полностью nation. сформированное It has its государство, own у нее flag, есть свой coat флаг, of герб, arms, anthem, гимн, and its own есть своя constitution. конституция. The Конституция Constitution уже has already had its second пережила birth. второе рождение, There был was a референдум по referendum on внесению the изменений, amendments, and и one of the одно из crucial ключевых changes изменений is это that то, a что в key Декларацию mission of единства было Asgardia вписано has been written ключевая into the миссия Declaration of Асгардии. Humanity. Это пункт It's item второй 2 на on the экране, screen который that вы you сейчас can see видите. now. Рождение The birth первого of the человеческого first ребенка human в child in космосе space to ensure для the обеспечения infinity of the human бесконечности race in the продолжения universe. человеческого рода во This is Вселенной. why Именно IBMP поэтому and Asgardia и МБП, и signed a Асгардия long-term заключили 1,5 года collaboration назад agreement a year and долгосрочный a half контракт ago, о and сотрудничестве, within и в its его framework рамках провели conducted the эксперименты, experiments that которые Asgardian resident резидент Dr. Асгардии, Victoria доктор Виктория Кириченко выполняла performed в in the проекте SIRIUS «Сириус». experiment. У Асгардии так, ну это я очень хорошо листать I умею. could do a better job Умеет листать лучше меня, on верните? changing slides, but Asgardia Асгардия определена полностью defined как as an демократическая entirely структура. У нее есть democratic глава It нации, has the head of избранный nation, всенародным голосованием. elected by Недавно popular закончился vote, первый its first определенный Конституцией constitutionally пятилетний defined срок. five-year term И has опять прошли recently выборы ended, главы нации. and На the head of следующей nation has неделе, been re-elected. 12 декабря, будет Next week, первая on the в 13th of истории December, цифровая there will be инаугурация just глава the нации, first поэтому, ever уважаемые digital представители inauguration средств of the массовой head of nation. информации, вы получите So, приглашение, dear media так же, как на representatives, сегодняшнее you will мероприятие. Мы receive an всех вас ждем invitation в just as you онлайне did for today's 13 event. декабря We look forward участвовать в to цифровой having you all инаугурации. online on the Спойлер, она 13th of будет на December for борту the digital цифрового inauguration. космического ковчега A Асгардии. spoiler. It will be Также aboard есть Asgardia's председатель digital парламента, space глава ark. законодательной There are власти, also the я chairman of премьер-министр, parliament, глава head of the исполнительной legislative власти, branch, верховный myself, судья, the глава prime судебной minister, власти. head of the Как вы executive видите, мы branch, все and the люди supreme родом из разных justice, стран, head of the но объединенные judiciary. в единую As you can космическую see, нацию we're all Асгардия. people coming from Впервые в different истории countries, человечества but united люди in a принадлежат single space государству, nation of нации Asgardia. не по месту For the рождения, first time не in по the history of языку, не по humankind, этнической people принадлежности, belong а to a потому state, что a они nation, объединены not by идеей birthplace, not by спасения language, not by человечества, ethnicity, but жизнь because вечная во they are Вселенной, united by an мирная на idea. благо всех, Salvation of равное humankind, использование eternal космического life in the пространства, universe, a peaceful результатов one, космических for the benefit исследований. of all, equal use of outer space and the Асгардия строит results свою of space экономику. research. Экономической целью Asgardia is Асгардии building its является быть economy. одним Asgardia's из economic первых goal is to 12 become one of the государств top в мире 12 по nations in the экономике. world in terms of Своя economy. мировая We have валюта our own салат. national У digital Асгардии currency есть свой solar. календарь. Asgardia has Не its буду own тратить на calendar. это I won't время. Все waste вы your time on получили it. подарочные All of you who пакеты. have received У вас gift там bags есть have the календарь Asgardia Асгардия. calendar there. Там Describes написано, how it как он works. устроен. It's Он universal, универсален. it works every Он year. работает каждый As год. it is written on Именно it так и and on написано leap year календарь calendar, it's very невисокосного convenient, года. gradually will Он come очень to удобен. it.
Постепенно of мы к course, этому the придем. main topic of our meeting И, today конечно is же, the основная scientific тема нашей mission. сегодняшней встречи – In это order to научная ensure миссия. long-term human Для того, habitation чтобы in обеспечить space, длительное it is проживание людей necessary в to космосе, deal with надо заниматься artificial искусственной gravity. гравитацией. After all, we Все all мы live живем in в условиях gravity. гравитации. It is necessary to Нужно deal заниматься with защитой от protection космической from радиации. space В космосе radiation. нас не We're not защищает protected by the атмосфера. atmosphere И in нужно space. заниматься And it вопросами is necessary космической to deal эмбриологии. with issues of Поэтому space особенно embryology. гордится Асгардия, That's доктор why Asgardia is Величенко, especially который proud резидент of Dr. Асгардии, Victoria медик, Kirchenko, who is a работающий в resident of условиях Asgardia, who is a помощи physician who космонавтов, works in the Institute of Biomedical Problems медико-биологических and проблем performs experiments и in the проводит framework of эксперименты Asgardia's в scientific рамках program. научной программы This is Асгард. the big picture, the roadmap. Это The общая closest flight that картина, will take roadmap. place will be on the Ближайший so-called полет, space arc. который состоится, он будет на Here's так this picture называемый right here. космический ковчег. And then we Вот will эта fly to the картина. lunar arc and А into дальше deep space Мы to улетим на лунный ensure that ковчег и в humankind глубокий as a космос species для того, чтобы will remain человечество in как the universe биологический вид indefinitely. No осталось matter во what happens Вселенной on planet навсегда, Earth независимо or от when. того, что и когда произойдет We на are for планете peace, Земля. we're for Мы за мир, equality, мы and за our равенство, motto и наш is one девиз – одно humanity, one человечество, unity. одна I look forward общность. to seeing you Жду вас online on the 13 в 13th. онлайне. Thank you very much. Thanks for your kind words. Спасибо большое. Спасибо And за we ваши do слова. continue our А мы evening. продолжаем And now I give продолжаем the наш floor вечер. И я to our предоставляю слово colleague. He's a frequent наш visitor to коллега, our часто museum. очень He has бывает в given many нашем speeches. музее, Deputy неоднократно head выступал, of the заместитель Yuri Gagarin начальника Cosmonaut Training Центра Center, подготовки космонавтов имени Юрия Deputy Алексеевича head of Гагарина, Science and зам по Development, науке и Владимир развитию Владимир Дубинин. Иванович Владимир, you are Дубинин. welcome. Владимир Иванович, пожалуйста. Хочу поприветствовать I Владимира would also Ивановича. like to welcome Vladimir. Многие Vladimir годы has been involved in Владимир Иванович cosmonauts for many занимается years. космонавтикой. Has worked Он for многие many годы years работал with both с энергией, Энергией and с our нашим institute, институтом, с as well НИМАШ. as with Я могу NIMASH. сказать, что But в I can say работе that he is наших he's very directly involved in the work of our В experiments. частности, вот, In particular, Oleg Олег Blinov сейчас is now лихорадочно нас feverishly taking фотографирует. pictures of us. Олег, Shoot, Oleg, shoot! потому что Mark has not been вообще, interrupted ну, как бы because надо it's прервать, impossible потому что to stop остановить его невозможно. his ideas. Его идеи. And that's good because Oleg participated in Просто our Олег joint сейчас, ну, experiment ваших- with the нашем CDC. эксперименте совместном. A big role was played by Большая Vladimir роль because Владимира together Ивановича. Мы we вместе selected the мы crew делали commander. экипажа. И I'm открою going to страшный let you секрет, и сегодня будем на эту to тему let говорить. you Мы know начали уже работу по a terrible поиску secret. командира And today экипажа. we're going to talk about this. We have already begun вот the search все for уже the приняли SIRIUS-23 Light, crew very commander. stylish. Можно я вот так? Can I put it in very simple, dry language of people who have gone through school, received secondary education, Образование среднее, then получили received a university высшее degree, образование, then completed postgraduate где-нибудь or из вузов, graduate завершили degree. там аспирантуру, адъюнктуру. Вот In простым сухим simple, языком. dry terms, Не, мой my руководитель в supervisor свое once время сказал, told говорит, мы we in the 50s занимались we're working on nonlinear effects. связанными с корреляцией, Anyone would think it was а все думали баловство, dabble. а 20 лет. But 20 years later, it turned out to be a weapon. Так вот, I'm a в serviceman. отношении эксперимента With regard to the Sirius, series серии, experiment, the Эволюционных series of экспериментов, я isolation должен сказать, experiments, I must say, искренне, sincerely, большущий шаг, that this is a понимаете, huge большущий шаг step к исследованиям, которые towards the позволяют research that would allow us to move это вот further именно тот самый into научный space. подход, This is exactly the kind of scientific последовательно, approach, a movement ставит все which более и более consistently сложные sets задачи, more and more complex objectives. они позволят, конечно же, They will легче make двигаться it дальше easier, низкой of course, to экологирной move орбиты, from low дальше, Earth orbit дальше на длительные further полеты, которые to находятся long-term уже flights, не рядом, which are рукой no помощи, longer которая называется. close to the helping hand, И which большое is called значение the в этом, конечно, MCC. ну, в общем-то, And of great является importance тот here is the факт, fact что that ИБП, IBMP, как институт, как РАНовский, as an institute of the Russian Academy of Science, на головной научный центр Российской the Федерации, head scientific center of the Russian пригласил Federation, пригласил did ЦПК invite непосредственно CTC участвовать во многих. to directly participate in many of the experiments that took Интересно, place. знаете, что сказать? It is Мы вот interesting в этом that 200-суточном эксперименте там было 200-day показано, что experiment, 10 государств, 80 there were экспериментов. 10 countries involved, МБП нам 80 разрешило experiments. сделать 6. that И они we были were направлены allowed by IBMP to perform 6 на of them. And they выяснение, were aimed at может ли finding out удаленно находясь, whether the имея crew, там определенные проблемы being со remotely связью, located, having certain понимая, что не problems with все communication, штатные ситуации, не все and не все understanding ситуации that могут not быть all просчитаны.
counter на полете, agencies может ли экипаж can be принимать решение anticipated сам in правильно? a long flight. Может ли он обучаться, Whether the crew can готовиться make the right к decisions соответствию themselves, тех или иных whether they can learn and prepare to Мы perform попробовали certain робототехнику, operations. мы попробовали 3D We tried восстановление robotics, оборудования, tried мы попробовали обучить 3D работе с recovery equipment, микробиологическим we tried оборудованием. Знаете, можно. microbiological equipment Человечество training. родило человека, который вообще-то You может know, it's работать possible. удаленно. И вот в Humankind этой has given Асгарде, birth если о ней to a говорить, human being наверное, перспектива все-таки who can существует. work remotely. Движение And in человечества Asgardia, if далеко. we talk about it, I Поэтому guess еще the раз prospect of должен humanity moving сказать, что far away большое still exists. спасибо. So once again, Большое I must спасибо say Марку Самуиловичу. a huge thank И я you хотел бы to the лично, Institute, да, a big и thank you to большое Mark спасибо Samuilovich, экипажам, and I И, personally would like to thank the мужьям, crews женам, родителей, and членам экипажа, которые to their поддерживали husbands, wives, работу. parents of the crew Спасибо members большое. who supported their work. коллег. Let's applaud. I'd like to use this opportunity to award this diploma of participation as their project partner on behalf of the experiment management team. Вот отмечу, что за I would like большущий to вклад, point out a great contribution, за большущий An выдающийся outstanding вклад contribution. for a great в outstanding организацию contribution, проведения for a 200 great outstanding contribution to the arrangement of performance Спасибо of the большое, Владимир Иванович, 240-day спасибо. experiment. Thank you. Ну что же, мы Well, продолжаем. Let's get on with И it. сейчас, конечно, мы And будем now, говорить of с course, командирами we will be экипажей talking to the изоляционных isolation экспериментов. experiments crew commanders. Здесь, конечно, You домашние know, наши here comes our homegrown billet. Isolation experiments, colleagues, if you remember, we had very, very many, dozens of them. And if we're going to speak kindly of our preceding part, we will certainly remember 1967-68. That was the first secret major isolation experiment, which was later called A Year on Earth in a Starship. That was our first project. There were many other projects, but we started working particularly intensively in the 90s. And as it happened, there were many experiments. I will not list all of them, but a kind word cannot be omitted about the Sphinx Здесь сидит мой друг project. и соратник Here sits my Александр friend and Борисович Милкус. associate Он пришел не только Alexander как Milkus. журналист, но I я came думал, here что not на него only as a нахлынут journalist, but I воспоминания, thought как he он would be был flooded with memories of how he was a crew member in this experiment. By the way, a member of my department, Tatiana Agaptseva, was his commander. Правда, She was это правда. giving вы him a долго hard думали. time. This is true. Why did it take you so long? Так и просто. Well, it's not at all that Дорогие мои, easy and и вот simple. момент My dear, and who will say that they do not remember the unique experiment? не It is помнит, now called the benchmark уникальный experiment, эксперимент. Mars Я бы сказал, 500. сейчас A эталонный, его brilliant называют experiment. It was Марс a, 500. I will be very Блестящий happy if эксперимент. anyone Я ever goes буду очень further. рад, если кто-то But that когда-нибудь was a пойдет дальше, но brilliant блестящий. experiment. Потом родилась And then the idea was born. идея, не пойти ли нам Shouldn't we дальше. go К нам очень further? многие A обращались lot с of people просьбой, asked us, давайте especially иностранцы, foreigners, особенно наши our ученые, давайте scientists, продолжим. let's continue with isolation Это experiments. непростые времена. Но These ушло were поколение difficult людей, times, которые были but the организаторами, generation of people ушли who were некоторые идеологи. organizers И left, мы где-то some of the сомневались. И тогда ideologists пришла left, and некоторым we нашим had some doubts. мысль, And then an idea came to some of our scientists, why not resume the начали думать, experiments? какой эксперимент. Ну, We Луна, started thinking about what kind of experiment. The moon? We've already been to the moon. And we will have only проблема girls in our изоляции crew. в женском No one in the никто world в has мире ever никогда не cited the проводил. problem of И isolation вот мы in a решили female провести crew. эксперимент So we Луна decided to conduct the Luna 2015. 2050 Соответственным experiment. исполнительным за проведение эксперимента The person in Сергей charge of the Алексеевич, experiment was Sergei Пономарев, Ponomarov, который сегодня who уже has здесь spoken here выступал. today. Одним из экипажа мы And we invited a замечательную, remarkable молодую, scientist, красивую девочку, a young, beautiful girl, to пригласили be the в commander этот проект, of the crew of this project. Лучицкую Елену Елена Сергеевну. Она Luchitska. кандидат биологических наук, She сейчас has a она уже PhD in в biology. Now Она she's a много veteran работает в scientist. институте, и, She works a lot у нее at the непосредственно на борту institute, and she has her own experiments аппараты есть directly свои on board of the эксперименты. spacecraft. Мне с огромным удовольствием, It gives Елена me Сергеевна, great вам pleasure, предоставляю Elena, слово. to give you the floor. Прошу вас. You're welcome.
Спасибо большое, Марк. Ты Thank можешь you почти все very рассказал. much. Во-первых, Mark, мне очень лестно, You конечно, told находиться almost здесь, everything. моего любимого First of музея all, I'm космонавтов. very flattered Говорите, to be говорите. here in the precinct Многие of my Go on, favorite go on. museum of хорошо знают, я cosmonautics. отмечала It's здесь such a pleasure. самый главный день As рождения. many of my friends know И, very безусловно, well, I celebrated my в most такой important компании, birthday в таком here. And of составе. course, in such a Не company, только когда with здесь such мои people коллеги present, и not only when my colleagues and those те люди, people who которые participated участвовали in в the дистанционных isolation experiments are here. экспериментах. Это и дежурные These are the бригады, и crews on организаторы. duty and the И organizers так as как, well. я уж сегодня And today I представляю Луну 2015, represent да, Luna хотя, конечно, 2015. я с удовольствием скажу, что мне Although, of посчастливилось course, I'm happy to участвовать say в that этом I was not эксперименте. only lucky Но enough to говоря про participate in Луну, this Марк, experiment, but заметьте, speaking of the пожалуйста, moon, что касается Mark, please note, as дисциплинированности. far as Только discipline is concerned, экипаж Луны only the Luna 2015 2050 сегодня в crew полном is in составе. full force today. Я и мы все, I and all of us наверное, с огромной теплотой recollect вспоминаем this этот experiment эксперимент, with потому great что он не был warmth таким, because он не был еще пока it таким has not пафосным. yet Мы been шли so туда pompous. не за славой, We хотя, went here конечно, not for the распиарен он glory, был although of более course it чем. was very Мы из обычных publicized. научных We сотрудников turned from превратились ordinary действительно scientists into в those тех, who у are кого берут interviewed, интервью, тех, кого those who are куда-то invited приглашают, somewhere. откуда-то все это на It нас all fell on свалилось. us from somewhere. Мы сами выбирали себе We одежду, мы chose our сами own ездили, clothes. закупали продукты. We Всё went это out было and так bought по-доброму, our own groceries. по-семейному, что ли. И мы It was вот all so kind, so сейчас, family-like. правда, искренне говорим And о we're том, now что мы с honestly discussing удовольствием something that we повторили. would love to Я do хочу again. сказать, что главной I want to задачей say вот that the как для primary меня, challenge не знаю, for как для me, командира или not нет, sure было if as a то, crew чтобы commander or потом никто не not, сказал, ну was to понятно, make sure это that девочки no one вроде would там say умеют later on, на ходу oh, I управлять. see the gals know how to Мне не drive было a не стыдно за свой moonwalker. экипаж, ни мне, So тем, that I кто would not be организовывал ashamed всё of my это, crew, кто neither дал me, нам право nor туда those зайти, who кто arranged стоял all за this, нами. who Я authorized прекрасно us to enter понимала, что за there, нами who were there инженеры, behind us. врачи, I was те люди, well которые aware that следят за behind us were комплексом и так engineers, далее. physicians, Безусловно, вот я people надеюсь, что вам overseeing the не было за facility, нас and so стыдно. Да, on. я And I понимаю, о understand чем that вы you говорите. definitely weren't ashamed of us. Другая Another цель, goal как мне кажется, was это that действительно people то, что like такие люди, как Sergei Сергей Ponomarev, потом then на себя после Tukon, нашего after a маленького minor эксперимента, experiment, взвалил на себя to огромный lead труд an вести уже already более more серьезный, более serious, значимый, more масштабный проект. meaningful, large-scale project. На нас, на всех. Валерия. И, ну, наверное, я And I закончу guess to тем, что finish, какой бы I спектр would like to эмоций say мы that не no matter what испытывали spectrum of внутри emotions we экипажа, experience мне кажется, я inside as an благодарна всем isolation своим crew, I'm grateful to all of my fellow inmates, quote unquote, и за смех, both за for the слезы, laughter и and the вообще за каждый tears, прожитый, and for наверное, every минуту. minute we'll live Опыт, through. который с нами, он останется The надолго. experience we Я не have will знаю, stay with каждый us ли for бы a long ответил на time. вопрос, готов I'm ли not он sure if пойти everyone would еще. immediately Мне say that they're кажется, willing что to do this точно каждый again, ответит, что он не but I think пожалеет. everyone would definitely say that they never Спасибо regretted the Спасибо большое. experience. Thank you Максимович, very давайте. much. Елена Сергеевна съела Елена has eaten все время наших командиров all of our экипажа. crew commanders' Вы так time. шли хорошо по We графику. are doing А мне so тоже well о on Луне this много schedule. хотелось бы And I have a рассказать. lot to say about the moon Она too. изнутри, Минутку а я- все-таки дадим, Let's Максимович. give the crew Минутку commanders a командирам, minute да. though, Mark. Я лоббирую еще I'm одного. lobbying another crew Давайте, commander. Sure, go ahead. Okay, shall we Так, ну turn что, the Олегу floor to слово, Oleg да? then? Давай. Олег Олег Волошин. Волошин, пресс-секретарь Олег, нашего let's института. Главное, что Олег. очень большой тоже Most друг importantly, нашего Да. a музея. friend of our museum too. Добрый день. Good afternoon. Я сейчас, Олег Вячеслав, Oleg, 2 you have 2 минуты minutes максимум. maximum. я сейчас Today, выступаю не I'm только acting как not only as пресс-секретарь an института, institute но и press как secretary, but also as a командир crew экипажа commander of the двухнедельного эксперимента «Эскиз». two-week experiment. Он It was был внутри, within, so to скажем, speak, the проекта SIRIUS «Сириус». project. И And despite the несмотря на fact то, that что it он всего lasted only двухнедельный по 2 сравнению с weeks 240 as compared to сутками, 240 days, наш our crew, also тоже mixed one, смешанный экипаж жил was living in a в much гораздо more более confined стесненных conditions than the условиях, rest of the чем crew. остальной We were экипаж. Мы simulating a имитировали flight to the moon. полет к There Луне was a на small маленьком spacecraft корабле like the Federation Closer or to Orlan. Asgardia. или Орлана. Ближе к Асгарде. Yes, but nevertheless, Но тем не менее, the да, crew was small and тесный tight, плотный with экипаж, particularly no практически без personal space. личного But the most important пространства. thing was that Самое we главное, practiced что мы some of the отрабатывали elements for the часть future элементов experiment.
для будущего эксперимента. such То есть small вот такие short-term небольшие experiments короткие are also эксперименты important, тоже важны именно precisely потому, because что в них they allow можно us to проверить test какие-то out этапы, some steps выяснить, and что find out у what could нас go wrong. может And there were пойти a не lot так, а у that нас went много чего wrong, пошло не and which так, could и be это fixed потом было later, поправлено, чтобы so можно that было to сделать do well хорошо on that уже в 140-day experiment. 140-суточном There are some эксперименте. crew Здесь members в зале here присутствует today. несколько Not членов all моего were able to экипажа. come. Не все Some смогли are приехать, working on the некоторые сейчас на experiment эксперименте as работают в scientists, качестве collecting data ученых и берут on other данные experiments. у Once again, many thanks других to the экспериментов, Institute for the поэтому opportunity to take еще part раз in this большое спасибо experiment. институту за то, что была It возможность wasn't the only участвовать в experiment I was экспериментах. involved in, Это не but единственный a эксперимент, где very я interesting участвовал, one. но вот достаточно такой очень интересный был опыт. Спасибо, Олег. Thank you, Oleg. Спасибо, Олег, большое. Я Thank you so уверен, much, что Oleg. столько I'm sure вопросов вам that можно there are so задать. many Это прям с questions каждым to человеком ask. можно Специально отдельно. Could have a здесь separate discussion сидят with журналисты, each one. здесь And нас there is a слушают reason behind наши it. Journalists are here today, радиослушатели, our radio зрители. listeners, Поэтому я spectators are хочу following привлечь us. молодежь This is exactly why I would к like этим to engage young экспериментам, чтобы people они in видели, these какие experiments so молодые, they can see красивые that и young, даже good умные looking, люди and even участвуют в intelligent подобных people исследованиях. are Прошел involved in еще these 2 kinds of года, experiments. и мы в It's been 17 2 more году, years, Максим we're Ильич. in 2017, Mark. 17-й The год year мы уже 2017, начинаем we are серьезно думать о already крупных thinking международных проектах. И seriously of major international многие уже projects. иностранные A коллеги lot of foreign рассматривали colleagues сторону were нашего already института, с одной looking стороны, toward our некоторые просто не institute, верили, что мы and можем some simply could такие not believe эксперименты that we were able to провести. conduct И мы such пригласили experiments. So командира we invited экипажа crew commander Марк Mark Серов. Serov. Come over here, Mark. Проходите, Марк. Вот. Раз. Уважаемые Космонавт друзья, Марк Серов, Cosmonaut который Mark Serov непосредственно was the был командиром SIRIUS-21 commander. экипажа «Сириус-17». Это был This was первый the first международный экипаж international в crew программе within the «Сириус». SIRIUS program. уважаемые друзья, friends, colleagues, коллеги, I'm рад вас delighted приветствовать to welcome сегодня. you today. Действительно, я Indeed, I был was the командиром на миссии SIRIUS-17 mission «Сириус-17». commander. Я представляю фирму Сергея Павловича Королева, это, как известно, главный разработчик пилотируемой космической техники в России. И мы-то, в общем-то, эту программу рассматривали и рассматриваем не как изоляционные биологические или психологические эксперименты, а как некую метод для моделирования, аналогового моделирования будущих перспективных миссий, с наполнением, конечно же, на большой научной программы, с наполнением технологической программы, испытанием приборов, методик работы экипажа и так далее, и так далее. Именно поэтому несколько сотрудников нашего летно-испытательного подразделения, Евгений Прокопьев, Дарья Жидова, они участвовали, прошли через школу этой программы, этого проекта, получили бесценный опыт, который мы сейчас применяем при разработке новой российской орбитальной станции и проведении испытаний нового российского пилотируемого космического корабля «Орел». Чем я нас всех поздравляю, то, что не показывают по телевизору или нет в интернете, и поверьте, мы как бы с 8 до 8 работаем, не разгибаясь. Но часто мы это делаем здесь. И это делаем, и еще мы об этом отдельно, Максим Ильич, поговорим, это не для интернета. А для интернета я скажу, что наш экипаж «Сириус-17» — это лучший экипаж Солнечной системы. Елена Лучицкая, Наталья Лысова, Витя Фетер, Аня Кикина и, конечно же, наш доктор Илья Рукавишников. Помнить, что Аня Кикина сегодня не в зале нашей. Ну, мы специально отправили, чтобы она нам сегодня здесь не мешала, а то она все внимание на себя притянет, поэтому лучше на нас, на нас. Спасибо. Спасибо большое. Так, я понимаю так, что, во-первых, прошло еще 2 года. Но я Но- все-таки, извини, пожалуйста, я все-таки хотел бы, это очень бы пробежали мимо Ани Кикиной. Аня Кикина, она тот человек, который прошла испытания в нашем институте, в этом экипаже. И дай бог, чтобы она хорошо выполнила свою функцию. Сегодня она в космосе, это вы все знаете. И дай бог удачи ей, здоровья и хорошего возвращения на Землю. Знаете, несколько месяцев назад мы собрались в этом зале, приехала мама Ани, приехала ее тетя, приехали ее друзья вот оттуда, издалека, откуда она живет. Мы в таком сообществе смотрели и переживали за старт космического корабля, вот, который, так сказать, полетел на орбиту с Аней. Ну что же, прошло 2 года и потом еще 2 года, правильно, Максим? Но дело в том, что это был замечательный совершенно эксперимент «Сириус-19». Здесь ребята присутствуют. Вот, но по уважительной причине Евгений Тарелкин не смог приехать. Может, одно слово кто-то скажет из экипажа? Кто у нас из 19-го экипажа есть? Пожалуйста.
с огромным удовольствием представлю вам врач экипажа, кандидат медицинских наук Стефания Федяй. Она непосредственно работает когда ребята на службе работают, она работает на полигоне и встречает космонавтов. Thank you very much. Спасибо. Работает? Well, I'm going to keep the nice company of commanders with my humble presence. Well, what can I say? SIRIUS-21 was the first long-term experiment from the SIRIUS series. It was a mixed one, both nationality-wise and gender-wise. That's why we consider ourselves pioneers of this path, the path to the long-term Sirius isolation. Now I would like to say a quick thank you to everyone. Today is an almost unique case when researchers from such different experiments over so many years gathered in one place. It's really amazing and it's rare. So thank you very much to this venue, to the organizers of the event, to everyone. Вот еще секунду, не уходите, пожалуйста. Я пользуюсь случаем, что мой музей нас смотрит. Есть один вопрос, вот вам как доктору, который встречает экипажи. И вопрос задают постоянно. Правда ли, что космонавт с орбиты заказывает какое-то очень любимое лакомство, которое чуть ли не из ваших рук получает, когда в этот аппарат садится? Это правда, Да. абсолютно правда. Ну, Astronauts do not always take advantage of this opportunity, but they can do that. Она есть. То есть они выбирают между яблоком, жареной курицей. Shish kebabs, watermelon. Потрясающе. Спасибо вам большое за ответ. И теперь уж точно прошло еще 2 года, и мы вошли в 21 год, Максим Иванович. Все было нелегко и просто. Могу сказать, во-первых, была очень большая сложность с подбором командира экипажа. И Владимир Иванович сейчас, если он отвлечется от Натальи, Витальевны, на меня посмотрит, чтобы ты так, давай, подтверждай. Мы, естественно, приехали всегда в центр подготовки, разговаривали с руководителем Харламовым, с Владимиром Ивановичем. Нам очень хорошего космонавта, парня, который не попал в космос, ну, по каким-то причинам, вот, порекомендовали. Потом он мне звонит, он согласился, и он мне звонит и говорит: вы знаете, меня в экипаже взяли. Мы были все счастливы, что он полетел в космос, и так уж получилось, и я тоже рад этому, что Центр подготовки космонавтов порекомендовал замечательного специалиста Блинова Олега Владимировича, и я, Олег Владимирович, очень рад с вами работать. И вам представляет слово. Всех рад видеть, мои друзья. За это время институт действительно стал для меня очень близок. Наше знакомство произошло много-много лет назад. Но непосредственно со многими из вас я, ясно, в очень тесном взаимоотношении подружился. Но хочу сказать мою историю, как я прошел, учитывая, что я действительно мечтал оказаться в космическом полете. Но так получилось, что это оттянулось. И тут Всевышний услышал и дал мне возможность поучаствовать в наземном космическом изоляционном эксперименте, имитирующий полет в дальний космос. Это, наверное, та возможность, которая дает возможность в условиях Земли пропустить через себя все радости, невзгоды, сложности космического полета, о котором космонавты на общественность вряд ли когда скажут. И оказавшись в этом эксперименте, я действительно прочувствовал многое. Я думаю, не только я, а все члены экипажа до корней своих волос пропустили через себя все те моменты, которые начинались с 2-3 месяца и до последнего дня нахождения в этом эксперименте. И в моем это было настолько правдоподобно, что у меня не было ощущения, что я нахожусь в институте, а действительно нахожусь в какой-то другой станции вне земных условий.
по той причине, что та информационная изоляция, та невозможность общения с окружающим миром, она тебя полностью абстрагирует внешнего мира. И я хочу сказать, что подобные эксперименты дают, наверное, настолько правдоподобные результаты, что когда я вышел, меня, конечно, внутри вступило, и я хотел вот это ощущение сопоставить с тем, что ощущает на текущий момент времени космонавты, находящиеся на орбите. Я вам хочу сказать, практически 100% все, что происходит внутри, эмоционально, психоэмоционально, какие-то процессы становления, они полностью соответствуют. Я хочу, чтобы те научные данные, которые были получены в ранних экспериментах, в нашем эксперименте и в будущих, они приблизили нас к тем свершениям, которые мы будем или при помощи Асгардии, или при помощи отечественных Роскосмоса. Ну, я думаю, наши коллеги заокеанские тоже флагманы, восточные соседи тоже будут приближаться к открытию дальнего космоса и жизни. Но мы говорим сейчас не о том, что мы только, а именно человечество стремится к своему дальнему космосу. Всем удачи! Я думаю, через энное количество лет мы уже получим реальный космический рынок. Спасибо, Олег, большое. Олег Владимирович, ты заслуженный мастер спорта. Постой А попробуйте вас еще это... Кто-то здесь хвастался, что у вас весь экипаж сегодня, а у Блинова тоже весь экипаж сегодня, потому что он командир здесь, врач экипажа здесь, а трое ребят, которые отсутствуют, они захотели сегодня с нами поучаствовать. Пожалуйста, если можно, сделайте приветствие от наших друзей, добровольцев, которые участвовали в этом экипаже. Видео, пожалуйста. And I was the flight engineer for the SIRIUS-21 mission, which was an 8-month mission in isolation and confinement, where we ran about 70 different experiments on the human body. So we ran psychological experiments, physiological experiments, biological experiments, cognitive ability experiments, tested crew dynamics, and lots more. And so I just wanted to give a quick shout out to my SIRIUS-21 crew, our crew surgeon Vika, our commander Oleg, our mission specialists Saleh and William. And I just wanted to say that I know that all of our 70 experiments that we ran during SIRIUS-21 are really going to help the future of long-duration human spaceflight. And I believe in that so strongly that I am actually here in Utah, standing in the Mars Desert Research Station as I speak to you today. I know that these analogs are going to help push the bounds and help us understand what astronauts need in the future. And so it's time to move on. Here is a girl fit for Asgardia, beginning to change already. Mars Desert Research Station. I will be the crew engineer for this mission as well. And ready to go. So thank you so much, and I am just so proud and honored to have been part of SIRIUS-21. I'm so honored to have been part of that crew, and likewise, I am so proud and honored to be here at Mars Desert Research Station with my current crew. Thanks so much. И это был борт-инженер специалист полета Уильям Браун. A researcher, William Brown. Hello, everybody. My name is William Brown. For those of you who don't know it yet, I was a SIRIUS-21 crew member together with Victoria. Today, I would like to give a shout out to my colleague who shared a capsule with me for 8 months, facing many challenges we were experiencing together. I would like to say the following. Great job, Victoria. This is a really important moment for you, since you're telling your story. And as you're telling your story, of course, you're telling our story and the SIRIUS-21 story. And the story of SIRIUS-21 is an important moment for the world, our society, and science. We went through this together, and I really look forward to visiting you guys to tell you this in person. Unfortunately, I currently don't have an opportunity to do that,
but I do hope to get this in the future. I wish you a nice day. Great job once again. See you later. Bye. Специалист полета. The researcher. From the United Arab Emirates. I am here currently at my home and watching the World Cup. So I just would like to introduce myself. I was one of the crew members who participated in the SIRIUS-21 8 months isolation experiment. We conducted more than 70 experiments there with alongside with international crew from Russia and the United States. So I would like actually to thank everyone who participated in this experiment and also sending my greetings and special thanks to everyone who worked really hard this project that we finish it and we end up this experiment successfully. So I wish the best of luck to everyone and I hope that I will meet everyone soon, whether here in Dubai or Russia or the United States. Anyway, take care of yourself and we'll see you in future missions and big achievements, hopefully. Thank you very much and have a good day, everyone. Bye. Очень приятно увидеть все членов экипажа эксперимента проекта SIRIUS-21. И пока у меня микрофон не отобрали, 30 секунд, хочу сказать большое спасибо за организацию такого уникального в мировом масштабе проекта по имитации космических полетов разной длительности. И говорить о том, что изоляционные эксперименты 1967 года, они гораздо раньше, я буквально сейчас по программе. Дорогой, спасибо тебе. Все, большое вам спасибо, большое спасибо ЦПК и большое спасибо моей жене. Очень мотивирующее выступление. Very motivating performance. Ну что же, подошло время пригласить на сцену Викторию Кириченко, врача экипажа, автора ученого, прекрасного человека. Книга называется «Асгардия в эксперименте SIRIUS-21. Дневник космического испытателя». Thank you. Is it working? My presentation, please. Here we're standing, feeling happy. This is the first day of our isolation and we're still happy. My dear colleagues, distinguished guests, thank you so much for coming here today. I'm very pleased. This is a great event for me. Many thanks to the Institute of Biomedical Problems and the Asgardia Nation for implementing this project, for the opportunity to stand here today in front of you, to speak to you. There are a lot of my colleagues here today, participants in previous isolation experiments, and I'm sure they would not let me lie if I said that it is very, very important who you go into isolation with. Because until you're isolated in a pressurized facility, you do not know what will happen to you, what you will encounter. And I want to say a huge thank you to my crew for the experience we gained together, for the contribution to space science we made together, and for the unique environment we worked on for all of those long 8 months. And I would like to say that, frankly, I can imagine that after those 8 months, I would look back on that time with nostalgia and a lot of gratitude. And today, we're here for a special occasion. And I honestly confess to you, working on the diaries in isolation, I did not have any mercenary intent.
Therefore, the diaries turned out to be quite personal and generally decent. So you didn't keep them for having a book in mind? No, initially I was not. What was that, a personal diary? Or you have been requested to write? Well, there had been a conversation about it. That's clear. Yes, but I didn't know it would turn into such a story, which I'm very grateful for. And I'd like to do a teaser like this. Read a snippet from my diary. It's just about the relationship within the crew, because it's a very important point, of course. So, April 21st, a human being consists of all humans, Sartre wrote. That human is equal to all of them, and all of them are equal to that one human being. Space changes. It can be stuffy and disturbing, or it can be free and cozy. These changes are especially evident when 5 people are crammed into a tiny tin can. Each participant brings their own self, their own experiences and habits into the space. And it's amazing how one single person can change the existing ecosystem, electrify the air with a casual word, or relieve the tension with a meek smile. There is an interaction, a mutual exchange, symbiosis. A stable homeostasis is formed. We give parts of ourselves and get something in return. We work on our own environment all the time. But it's not that simple, actually. There are more details involved. There are other participants sprouting into this interdependent ecosystem. Our MCC, our families and friends, journalists, society at large, and world events. Everyone in the system matters, has its own place, and has an impact in our tiny world. Sometimes it takes a lot of energy to get our sustainable balance back. Perhaps balance and a healthy ecosystem are important for any productive relationship, especially when it comes to a long-term space mission. Thank you. It was an excerpt from the diaries. The diaries, I mean the book, will be available after our event. Our event, yes. With your signature? Yes, with my signature. And as far as long duration spaceflight is concerned, I would like to talk briefly about the project, our joint project of the Institute of Biomedical Problems in Asgardia, about the research we have performed together. Here I would like to say that we had certain goals and objectives. The goal of our joint work was to identify the characteristics of mineral and bone metabolism, microbiological and immunological status of the female body under the influence of long-term isolation, as my colleague told you earlier today. And during, before, and after the experiment, gynecological, microbiological analysis, microscopic analysis were performed. Also, a large number of venous blood samples were taken, thanks to which we were able to study the immunological indicators of the blood, as my colleague has already reported earlier today. And we were also interested in changes in the hormonal background, and we saw the dynamics of resorption and bone formation markers, which was also reported by my colleague. And what conclusions did we get? As a result of the studies, we found complex changes in the system studied. But given that the group was small, the data obtained is not enough to be discussed today.
Therefore, this topic is relevant. The study of the female body in spaceflight and the factors of spaceflight that affect the female body. Given the relevance of this issue, work will be done to study them. Thank you for your attention. Виктория, не уходите. Victoria, don't go away. You can have a seat right here. Have a seat. Это ваше место, следующий. That's it. Take a seat for another 20 Don't go minutes. away, wait. Thank you. Actually, I think she cheated today because she pretended that this thing didn't work. And she didn't show us anything. She didn't show us absolutely stunning pictures of her direct action. Maybe she didn't want us to show herself, but it's all in the book. Then I think I should at least, on behalf of Asgardia and Victoria, give the names of the line managers that are in our contract after all. In terms of immunology, Make this presentation run as a background. yes, if it's possible. I just really want to thank the people who work directly with us on this science project. Show them quickly. Flip it down, please. Here we are at the reception at Asgardia. The best people of our institute. Here, look at the smiles. Here, which one of you has white pants? Voloshin does. Such good-looking guys. So who are these people? I just want to quickly tell you who they are. So Sergey was in charge of the immunology work. Daria Komisarova was in charge of research on the female body. On the right is Galina Vasilyeva. She was in charge of all the issues related to the impact of spaceflight factors on biochemical indicators. So very good work has been done. Let me tell you more. On behalf of me, on behalf of my department, Anna Ringoldovna Kusmaul supervised the work. The entire team has now produced what I believe to be a remarkable article. And on the recommendation of all the scientists, we want to publish this article in the wonderful journal Room. Today, Orlov signed the recommendation for this article to be published. I mean, I understand that she wants to talk about her work individually, but Victoria, thank you for your wonderful work, for your diary that you wrote, and we thought it was very, very interesting and could have been published. By the way, to all of our volunteers who write diaries, you have to be consulted before, during, and after. That is, we welcome diary writing. That's the most interesting thing about these experiments. Thank you so much. Before Victoria starts signing books for you, I'd like to perform a very satisfying function. Maximus, before that pleasant function, you still have a speech schedule. Yes, it's really important. Well, that's actually the reason why I came here. Yes, actually, it's very important because people are waiting for it. Let it be short, but very interesting. So I give the floor to Mark Samuilovich Belakovsky about the plans for the Sirius project. Now, everyone who listens to us, especially those who listen us on the internet. It's probably due to my excitement. Because that's the most important thing I came here for today. The decision has been made to begin preparations for the SIRIUS-23 experiment. As of today, we are inviting you in. So I wanted to show you some formalities right away. In the right corner is the Pavlov Center for Integrative Physiology. We have a world-class center at our institute, which is supporting us strongly in this experiment. Is it on Oka, Pavlova? No, it's in St. Petersburg and in Moscow. This is a state program under the auspices of the Ministry of Science and Higher Education. The experiment will last for 1 year. It is to commence in mid-November of 2023. Well, we have discussed it with Sergey. I think that we will start it somewhere around November 28th. The location is the ground experimental complex. Next slide, please. Well, here are the requirements for those volunteers who would want to participate. Well, it's pretty clear. It's men and women
We're recruiting 12 candidates, 6 main ones and 6 backup ones. We'll try to make it 3 women, 3 men, or maybe 2 women, 4 men, or vice versa. Age is always 30 to 55, but those who will suit us could be as young as 28, and so on. So, who do we need in terms of professional preferences? We need physicians, computer engineers. We'd like to invite anyone who's interested. We'd like to invite not only our volunteers from Russia, but also those from other countries. We're already negotiating with many of them. I already mentioned that we've been to the training center and we've talked to people in Energia. Although first and foremost, we want people who are interested in cosmonauts. Next slide, please. Here's the work schedule. In fact, we're already starting on November 28th. We don't have much time left. Just 11 months and off we go. That's why I would like to ask all the volunteers present here. If you have someone, friends, colleagues who want to participate, we'll be glad to invite those people. So go ahead, SIRIUS-23. Thank you, Mark Samuilovich. Very optimistic. Thank you. Well, now, you wanted to give a pleasant stage of some kind. Yes, well, colleagues, we have already dealt with the Cosmonaut Training Center. We're very grateful to you, Vladimir, and to your glorious organization. Today, we want to award diplomas to those organizations that work directly as our partners. Not just for the fact that we're friends, but also for the fact that they've also worked directly with Sirius. And I would like to present a diploma of gratitude to the Memorial Museum of Cosmonautics for their great contribution to their organization The and Memorial execution of the Museum of experiment. Cosmonautics Director Artyukina Natalia. Also, there is a space nation, Asgardia. This is our partner, and it's great that we're working together. I really hope that Asgardia would suddenly want to continue research, and we have a contract for many, many years. And also, I don't know if he's here or not. He's here. I can't see Alexander. It's all very well organized, yes. Oh, Alex, hi. Alexander, come out. My dear friends, many of you tried Cosmopede food during the experiment. You know it, right? Some of you liked it, some of you... Liked it immensely. Oh, how well said. Liked it immensely. So... you can thank Alexander for this work. They're our partners. He is the head and founder of Cosmopede. By the way, that Space Tea Party that's coming up has now been organized by Alexander, with the support of Asgardia, of course. A little joke, if I Come may. on. One of those from the audience called me today saying, could we start with a buffet? And I said, no. All right, I'll turn up anyway. Friends, thank you all for being here today. And anyone who wants to get a book as a gift can come up. Victoria will give you this book as a gift. Whoever wants it signed, so, and whoever doesn't need it signed, you can come and get it too. Let's put it this way. No, we're starting a real autograph session, like grown-ups. Wait a moment, wait please.
You can have your pictures taken, you can take a picture, take your book, but while the autograph session is in progress, you have an opportunity. It will last exactly 15 minutes. You just can walk around the museum yourself, and let's agree as follows. Exactly. Just a second, don't At leave yet. 17:45, we meet at our space cafe, Vzlot, which Alexander runs. You won't get lost. The entrance to the cafe is by the entrance to the base station Mir. And that's where you, Mark, what do you want to say? Guys, I have a suggestion to all the volunteers who participated in the experiments, who were there participating, who were standing, get together here on the stage and sit down right here. And we'll all take a memorial picture together. IBMP supporters, all supporters of experiments. On stage today, in the newspaper tomorrow. At least in our social networks, it will appear tomorrow, for sure. And you'll have it today.